actually from our two keynote speakers, and it gives us a lot of food for thought for our next session, which is a panel discussion with our members in Africa. And the topic is Africa as a continent of opportunity. So please join me in welcoming John Adeleke from World Trade Center Lagos, Stephane Aka-Anghui from World Trade Center Abidjan, Ahmed Tibaoui from World Trade Center Algiers, Edem Yevutsey from World Trade Center Accra, and Yash Manick from World Trade Center Verdun. So we have a poll again later in the session, and we will have time for Q&A. So please field your questions in the Q&A box. So gentlemen, welcome, and it's good to see you all again, and thank you for joining us. We will have a discussion. We will first zoom in on your respective World Trade Centers, then a bit more on the countries you operate in. And then finally, we'll also talk a bit about more inter-African collaboration. And first of all, I'd like to go around the table, the virtual table, for each of you to briefly share your World Trade Center's core business project and also its core strengths for the audience to really understand the value proposition in your respective cities. And Ahmed, you are physically closest to where I stand, so let us start with you. Welcome, Ahmed. Merci Robin. Donc évidemment, on a suivi deux interventions très intéressantes qui ont planté le décor. Pour parler du World Trade Center Alger, donc, qui existe depuis environ plus de 20 ans maintenant, nous avons un peu trois grandes activités, hein, une activité business center, une activité événementielle avec y compris les trade missions et une grosse activité consultancy. Donc évidemment, nous voulons développer au travers un peu des trade missions, puisque nous sommes dans le thème de développer nos relations avec l'Afrique, parce que nous y croyons sérieusement et nous-mêmes, on a déjà réalisé une mission chez Stephane, donc en juillet 2019, si j'ai bonne mémoire, parce que nous voulons absolument développer nos relations avec les pays africains. L'Algérie est dans un processus de diversification de son économie. Vous savez que nous sommes une économie essentiellement oil and gas, mais on a vu les perturbations du marché. Évidemment, quand le marché du oil and gas est malade, l'Algérie devient malade. Donc là, on est dans un processus de diversification de notre économie, d'essayer de produire surtout à travers le soutien au secteur privé et évidemment exporter dans un continent qui est le nôtre, puisque nous sommes membres à part entière de l'Afrique. On est membre fondateur de cette zone de libre-échange, la Adeleke. Et voilà, donc c'est vraiment, nous sommes très heureux qu'il y ait ce panel qui nous permet d'échanger entre nous et il est très intéressant qu'il y a de plus en plus de World Trade Center en Afrique maintenant qui vont se développer. Ça nous permettra, au travers de ce qui est en train de se faire au plan politique, nous-mêmes, sur la sphère réelle, de développer ces relations. Voilà. Merci Ahmed, et nous sommes vraiment dans une trajectoire de croissance en Afrique. Donc maintenant, je vais, Stephane, quelle est votre proposition de valeur fondamentale à Abidjan? Merci Robin, bonjour à tous. Alors le World Trade Center d'Abidjan, c'est un nouveau-né, hein, il a 18 mois, il est né en 2020. Il a la Félicitations Stéphane. Merci beaucoup. Il a la particularité, si vous voulez, d'être porté par le patronat ivoirien. C'est la première organisation du secteur privé. Donc, nous sommes un syndicat qui défendons les intérêts de nos membres avant tout. Et donc, en adhérant au World Trade Center, j'allais dire, c'est pour mettre un peu plus l'accent sur le côté service aux entreprises que le côté un peu plaidoyer. Mais le fait que le World Trade Center soit porté par le patronat a aussi des contraintes parce qu'un certain nombre d'activités qui sont faites par le World Trade Center sont traditionnellement faites par notre patronat. Et donc, si vous voulez, c'est un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est le positionnement du World Trade Center par rapport à ce que la CGCI fait par ailleurs. L'avantage, c'est qu'on a effectivement un certain nombre de ressources que l'on met à la disposition du World Trade Center, que ce soit les centres de conférences, les salles de réunion, un parking, bien un très bon emplacement,
Donc voilà, donc si vous voulez, la proposition de valeur, c'est compter vraiment sur j'allais dire la marque World Trade Center pour développer un peu plus de services, notamment à l'international, parce qu'on le sait, on aura l'occasion de le dire, pas mal de chefs d'entreprises sont intéressés par la Côte d'Ivoire, et moi et mon réseau de 3500 entreprises que je fédère sont aussi également très ouverts sur l'intérieur. Et pour finir, je dois dire, à côté de j'allais dire, ce caractère international, on a la chance, même si on vient d'arriver, de pouvoir bénéficier de l'accompagnement, de l'expertise, de l'appui, je ne sais pas comment je peux le dire, mais du World Trade Center de Metz-Saarbrücken, avec lequel nous sommes en collaboration pour faire, j'allais dire, presque des triangulaires, donc des adhésions communes aux 2 ou aux 3 World Trade Center. Et on a fait déjà une mission, ils ont fait une mission l'année dernière ici, et il est prévu une mission dans quelques mois. Donc, ce que l'on fait avec le World Trade Center de Metz-Saarbrücken, nous serons prêts à le faire avec les autres World Trade Center, notamment les World Trade Center en Afrique. Voilà, Robin. Merci Stéphane. Et vous avez dit, il y a combien d'entreprises dans votre réseau? 3500 entreprises. On a des groupements. On a la chance d'avoir des groupements, donc tout secteur d'activité, les miniers, les banques, les assurances, l'enseignement, les télécoms, les BTP, tout ça. Donc, c'est 28 associations. Et puis, on a des entreprises qui adhèrent directement lorsqu'elles ne trouvent pas chaussures à leurs pieds et qu'elles ne trouvent pas une association pour mieux les défendre et viennent à la CGC. Donc, au total, ça fait 3500 entreprises. Impressionnant, Stéphane. Merci. John, over to you, to Lagos. Tell us about World Center Lagos. Hello, can you hear me? Yes, we hear you, John. Loud and clear. Sorry, I'm having difficulty hearing yourselves. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. We can hear you. Yeah, in terms of ourselves, because we experienced development delays in the early days, we focused very early on in the provision of services and an engagement in trade and investment policy development with the government. Our main strengths vis-a-vis the private sector have been our engagement in trade and investment matchmaking and hand-holding services, risk advisory, which we've done in conjunction with a number of overseas risk agencies, trade missions, which we're now about to embark on organizing with outward bound trade missions, which we're about to organize in strategic partnership with a leading travel agency. We used to do them ourselves. And also we assist with incoming trade missions in terms of programs and their specific needs. And finally, we have an emphasis on trade exhibitions and conferences, again, in strategic partnership with a company called Afroset Montgomery, of which I'm chairman. And it's part of the Montgomery Exhibitions Group in the United Kingdom. Afroset Montgomery is currently preparing 2 major trade fairs, which has done so annually for the last decade. Securex West Africa, which starts next month, takes place next month between the 10th and the 12th. And then ProPack West Africa, which is covering packaging, plastics, printing, food processing, and the labeling sectors. Securex is also co-located. ProPack takes place in November, but going back to Securex, it's co-located with a Fire Expo, a Facilities Management Expo, and Smart Cities. So that's the focus of our World Trade Center. Thank you so much, John. And of course, you have in Nigeria a very large domestic market to work with as well. So we'll talk more about that. Going around, Edem, how are you? I'm good, Robin. How are you? How's everyone? Very well, thank you. I know we'll hear more exciting things about Accra after our panel discussion, but you can bet on that. You can bet on that. So World Trade Center Accra, we acquired our licenses in 2008, but we've been active since 2010. It's almost impossible to miss the World Trade Center Accra facility when you come into Accra. So through a public-private partnership, we manage this facility that we call the World Trade Center Accra, which comprises of 2 towers. The first one is an office block, has 15 floors. In a second shorter tower, it's 5 floors.
but it's really an exhibition center. So we have a large exhibition center and we have conference and seminar rooms. So we're big on facility management because we have this facility that we manage on behalf of the government. And we also offer some innovative facility options like serviced offices, daily, weekly, monthly for the SMEs in Ghana. We're also big on trade missions. We've, over the years, conducted several trade missions. We were the main partners for the Canton Fair in China until COVID, and we also visited several other World Trade Centers with delegations. We were in Sao Paulo, in Lisbon. We've worked with Ecomondo on the circular economy trade fair and expo. So we're very big on trade missions. We have a very lively trade services department, and we have facilitated projects through the World Trade Center activities with our own parent company, SIL, which is one of the leading private equity firms in Ghana. And some of the projects have affected some of the other companies in the group. For instance, one of our trade services projects was building the new sporting center, youth development center with a Turkish firm. That came out of a trade mission to Istanbul for Accra Hearts of Oak Football Club, which is the oldest football club in Ghana, current champions, and also majority owned by our parent company, and so on and so forth. So we're big on that. We have a business club, and we do also a lot of events, local events. We, through our trade services department, are able to support B2B and B2G support services. We help companies find partners to work here. You know, we believe that we're a soft landing spot for companies around the world that would like to look into this market. So we have a full bouquet of advisory services available. Yeah, thank you. That's great. Yes, thank you so much, Edem. Last but not least, Yash, how are you? Very well, thank you, Robin. Thank you very much also for putting this together, for putting the spotlight on trade in Africa and trade with Africa. We're obviously a very, very young World Trade Center. We've acquired the license last year. So we're here essentially to learn from long established partners and to bring our own very humble contribution to the cause. So in a nutshell, WTC Verdun operates under the aegis of the Mauritius Africa Fund. The fund is the investment arm of the government of Mauritius to spearhead the integration of the economy of Mauritius with that of continental Africa. So in essence, the fund acts as a development agency and co-investment partner with other African governments for strategic projects linked to economic growth through industrialization, through infrastructure development, and now with the onboarding of WTC Verdun, also as a trade partner. We're already involved in the development of sustainable economic parks in Senegal, in Ghana, in Cote d'Ivoire, and Madagascar. So with first-hand experience in investing in business infrastructure, in dealing with companies in manufacturing and services, we realized that companies across Africa face, in general terms, similar challenges when it comes to trade. And these challenges have to do with promoting their products and services, in accessing markets, in getting reliable trade data, in generating business leads, in transaction completion as a whole. And these are issues that World Trade Centers Association tries to address. And therefore, the value proposition that we're trying to develop at World Trade Center Verdun can be delineated across three main axes. One is obviously to act as a trade partner through trade information, through for the range of services, trade missions, exhibitions, fairs, conferences, through B2B matchmaking. The second, which I consider a very important element, is ecosystem building, because nowadays it's very difficult for companies to operate in isolation. There's a lot of benefit to be leveraged through ecosystems within WTC Verdun to begin with, but also through the networks that we're trying to build with other World Trade Centers in Africa and around the world. The third is advocacy. Advocacy on trade on the domestic front,
but at the same time on the regional front, and therefore promoting the regional integration agenda of Mauritius and at the same time of the association. And I think the key element that we find is that underlying these three axes is a very fundamental consideration, and that consideration is trust, and that comes through the WTC seal. And this, for us, I think, is the real key in acquiring the license, in putting together these services. We feel that a lot of African companies suffer on the international stage through a perception, through lack of trust, and this is mostly perception-based. And therefore, with the WTC badge accompanying their businesses, we feel, we hope, and we are actively striving to help them access markets. Although we are a very young World Trade Center, we feel that we can play a strong leadership role in the region, and it's very comforting to see that our mission, things that we're seeking to achieve, challenges that we're seeking to address, these resonate with other World Trade Centers in Africa, and we want to leverage this network. Uniquely, I'd like to point out that Mauritius is in a very unique situation, being the first African country to have signed a free trade agreement with China, a free trade agreement with India, backed up by the Continental Free Trade Agreement. And we want to be able to utilize this first mover advantage to access, to penetrate the Indian and the Chinese market, but at the same time to allow African enterprises, African companies to use Mauritius as a platform to be able to have a better access to India and China. Well, thank you, Yash. And I wanted to really stay with you for a minute and then go around again, and building on what you just said about how wrongly very often the perception is of how is doing business in Africa, the perception that people outside of Africa have, or maybe even within Africa, about your respective countries. So this is exactly now what we're doing here. This is also what you mentioned, Yash, the advocacy question. How can we change the perception? Because you are the ones driving the message here. So how would you, can you maybe each of you briefly address what is the ease of doing business in your respective countries? What is the right perception? And I'm sure you're also aware of what the misperceptions are. So if you could maybe briefly address that as well. And I'll stay with you, Yash. Yeah, very pertinent, Robin. In terms of ease of doing business, obviously Mauritius has the lead in Africa, being well, worldwide, Mauritius is ranked 13 in the World Bank Ease of Doing Business rankings, first in Africa. So clearly there are a lot of lessons that we can share with partner countries. But I think it has taken a long time. And in terms of perception, I think there is still the idea that there's a lack of governance in many African countries, that institutions need to up their game when it comes to governance. And I think that is a key area that we should, that African countries should be addressing. There's a lot of effort being done already. And the change in perception is palpable. You can feel it, but still there's a gap to be bridged in that sense. In terms of countries, Africa has tended to connectivity and logistics problems with markets. Traditionally, a lot of African countries have dealt with European countries and to some extent North America. But increasingly, you can find that the penetration of products from Africa into Latin American countries, and obviously China and India, Asian countries in general have over the last few years penetrated Africa big time. And that has helped to clear a lot of the misconception having to do with African products. Having said that, I think we as an association, in terms of advocacy, we need to focus a little bit on the standards.
standards of products and standards of services so that they meet the expectations and the requirements on the international market. There's a lot of work to be done in terms of capacity building, in terms of standardization, in terms of excellence. But this is a work in progress, and I think there's clearly effort being directed towards this. There are a lot of policy measures in most African countries in that sense, and I'm quite positive that we'll be able to climb up the ladder very, very quickly. Thank you for sharing that, Yash. So, Edem, back to you. So, how would you address the issue of the misperception, the perception question? Thank you, Robin. I think that when it comes to misperceptions about Africa, the worst one of them all is corruption. But I can argue successfully, if you give me the time, that Africa is about the least corrupt continent on the planet. Of course, because of the low standards of living, when you hear about a corruption case that's like $1 million, you start to think that when the people don't have enough water, then that's a lot of money. But in terms of quantum, corruption cases in Africa are relatively even small, and to a large extent, corruption in Africa is driven by foreign business actors, in my experience working in trade facilitation, because when I'm participating in tenders together with foreign companies, usually the foreign companies are the first ones to say, can we tip the scale with an envelope? Usually it's originating from outside the continent. But there are two types of Africa, if you would permit me to go that route. There's the democratic Africa, where you can have countries like Ghana, where we've had since '92 multi-party democratic elections, and we've had the transfer of power from one party to the other peacefully without any problems. A country like Cote d'Ivoire falls in that bracket. In these countries, typically the institutions are quite strong and doing business is quite easy. And then there's the non-democratic or pseudo-democratic Africa. I say pseudo-democratic because some of them have the semblance of democracy, but then there's really no democracy. And you can talk about a country like, say, Togo, where Gnassingbé Eyadema ruled for 38 years and handed over to his son, who had another 50, who's been in power for 17 years. So in non-democratic or pseudo-democratic Africa, the main challenge that businesses will have when they come to work there will probably be cronyism, because when one person or one family has been in charge of a country for so long, you can assume that many of the lucrative business opportunities are in the hands of the family or friends of the family. To do business in these countries, sometimes you'd have to swallow the bitter pill of going through the cronies. Otherwise, it's a bit tough. But my advice to companies that want to do business in Africa, especially in democratic Africa, is that the biggest challenge I see is the highly politicized business environment. And there are ways to avoid getting caught in this web. You know, in a country like Ghana, for instance, where there are two leading political parties that switch power every now and then, if you're a businessman coming to work in this country, you have to try as much as possible not to be tagged with one political party or the other. I've dealt with cases where some businesses have gone to the point of showing up in political rallies of the ruling government, or taking advantage of photo opportunities to be seen at places. And when there's a change of government, then the highly politicized business environment means that they don't have a good time anymore. The thing to do is that when you come to a country that has strong institutions like Ghana, you want to establish, say, a shoe factory to supply shoe in the sub-region. If you don't need to see the president, then you don't have to see the president. Most foreign businessmen who are coming here will say, can you take me to see this person or that person of influence? Actually, you can register a business at the Registrar General's department. You can register your investment and apply for your tax incentives at the Ghana Investment Promotion Center without talking to a politician. If you want to take advantage of opportunities in the free zones area, which are as good as even 70% off of taxes, you can go and deal directly with the Ghana Free Zones Authority, where you can work in the enclave and benefit from the tax incentives. You definitely do not need to see the president if you don't have to. You overcomplicate issues for yourself when you get involved in the local politics. So this is a bit of advice. Well, I mean, sometimes some businesses look for trouble for themselves, you know. One of the businesses I've had to work for even had their company branded vehicles
following the presidential convoy in the political campaign season, because they were so sure that the government was going to be retained in office. And when that didn't happen, they immediately started to lose contracts. So this is what happens sometimes, but these are often self-inflicted. So we are here to guide and help and to ensure that companies don't fall in these traps. Overall, though, I think that Africa is changing. The business environment is becoming competitive, and the Africa Continental Free Trade Area Agreement is gathering all the fruits in one basket, and everybody wants a piece of it. So a lot of African governments are realizing very quickly that they need to position their countries, otherwise their markets will be taken over by other African countries. And this overall is resulting in policy reforms across the continent. So Africa is really not a place to be worried about when you're coming to do business. There are pointers that you need to look out for, but overall, I think that the business environment is excellent and healthy. Thank you for sharing that, Edem. A very practical advice here. So, John, I'll move the question to you, and I saw you have the beautiful Canadian maple leaf mug there with you. So, putting the question also in front of you about the perception of doing business in Nigeria. What's your take? I'll answer the question in two parts. First of all, the image issue and perhaps a strategy for entering the continent and more specifically Nigeria, and then very specific to Nigeria is the ease of doing business issue and challenges. So on the first front, I would say that in moving forward, my advice to the uninformed would be to ignore the face value media images and depictions of the continent and make the effort to become more informed and place information gleaned into appropriate context. Furthermore, don't view the continent as homogeneous. Each country is different, as are the nations of peoples within them. Do not approach the continent and the countries therein with cookie cutter approaches to business endeavors. Finally, dwell on the range of risks and plan for prevention and use local professionals. Don't rush to fall in love with the first business partner one encounters over the internet, or the first person who claims that they can march you into the office of the president or a state governor. I'd like to think that a strong network of WTCA, World Trade Centers across the continent will be able to assist in this regard. And then regarding ease of business, Nigeria and the challenges, and specific to Nigeria, Nigeria is rich in raw materials. That's minerals, ores, precious metals, and stones, besides its oil and gas reserves. The first lot in that list are very, very untapped. Nigeria has a population variously estimated at somewhere between 185 to 200 million. So some say that 1/5 of all Africans is a Nigerian. The majority of whom are engaged in subsistence agriculture and represent a massive market, particularly in the growing urban areas. I think Atsudo mentioned that as well. In agriculture, and indeed aquaculture and fishing, Nigeria is once again extremely blessed, cultivating many globally sought after food commodities. We also have certain strong institutions like the NIPC, the Investment Promotion Council, the Export Promotion Council as well. We have state governments that are also creating institutions that can attract economic activity to their states, like Kaduna in particular. However, we also have free trade zones and EPZs, a policy 20, 30 years ago, which the World Trade Center worked on with government. However, it remains an open question as to when Nigeria will assume its true potential. Capital inflows, foreign exchange stability, policy continuity and certainty, infrastructural deficits, image problems, risk perceptions are some of the many challenges. It doesn't help that Nigeria is also ranked 131st out of 190 other economies in the Ease of Doing Business Index, the DBI of the World Bank's annual ratings. So what I would say to this, though, counter to that, I mean, there was a big push to improve Nigeria's rankings
And that's very much has been the sort of baby, if you like, of the current vice president. And so Nigeria moved up quite rapidly from 2018 to 2019. It moved about 15 slots upwards. He has in place a presidential enabling business environment council that's still pushing a number of initiatives forward. And there have been about 200 reforms so far. But having said that, when you look at the OECD figures, despite some of these challenges that I mentioned, after Egypt, Nigeria is the largest recipient of foreign direct investment. And thereafter, you have South Africa and Mozambique, then Ghana, and Mozambique, Congo, Ethiopia, and so forth. So the situation with Nigeria is I won't paper over the criticisms of Nigeria, but also the figures speak for themselves. Thank you. That's clear. Thank you, John. Et retour à vous, Stéphane. Qu'est-ce que vous pensez de la question de la perception de faire des affaires en Côte d'Ivoire? Vous m'entendez? Oui, clairement. D'accord, ok. Non, j'ai eu un petit problème avec l'interprétation parce que j'étais passé en anglais pour écouter mes amis John et Edem. Donc, j'ai eu un petit écho. Bon, déjà, je pense que on a la chance d'avoir 3 World Trade Center en Afrique de l'Ouest, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire. Ce n'est pas étonnant que ce soit dans les pays, j'allais dire, les plus riches de la région. Il y a vraiment un lien où il y a le plus d'hommes d'affaires. Je pense qu'on est dans une région assez ouverte sur l'international, mais sans porter injure à mes collègues du Ghana et du Nigeria, et parfois on les envie même. La Côte d'Ivoire est un pays très ouvert, probablement le plus ouvert, ou parfois même on déplore de ne pas avoir assez de champions nationaux comme nos amis du Nigeria l'ont, ou j'allais dire d'entrepreneurs locaux comme il y en a au Ghana. Donc c'est un pays très ouvert, et les différents codes que l'on adopte, que ce soit le code général des investissements ou les codes sectoriels, l'attestent et sont là aussi pour donner un certain nombre, j'allais dire, d'avantages aux investisseurs étrangers ou aux personnes qui veulent s'installer. Chez nous, il n'y a pas de réciprocité, très peu de réciprocité, très peu d'obligations d'avoir, j'allais dire, de se mettre en relation avec un investisseur ivoirien pour faire du business. Ça, c'est de manière générale. Sur le plan de l'environnement des affaires, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup de progrès depuis 2011, et ça s'est traduit notamment dans les classements que l'on a fait dans le doing business. On était autour de 170 sur 183 en 2011. On se rapproche, autour de la 110e place. Seulement que ces dernières années, les progrès sont un peu moins perceptibles parce que, j'allais dire, les réformes les plus faciles à faire ont été faites. Maintenant, on touche à des réformes, j'allais dire, plus liées à la digitalisation de l'économie, matérialisation des process, qui sont des réformes plus longues à impacter, mais qui sont nécessaires, comme disait Edem, nécessaires à un moment donné aussi pour éviter de trop mettre en contact l'homme d'affaires avec le personnel de l'administration, pour ne pas être tenté par de la corruption, de la manipulation ou un trafic d'influence. Donc, à côté de ça, le dialogue public-privé en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a l'environnement des affaires. Maintenant, quand il y a des problèmes dans cet environnement des affaires, il faut pouvoir compter sur un dialogue public-privé très solide. Et le dialogue public-privé en Côte d'Ivoire marche vraiment, est très bien. Il ne marche pas autant qu'on le souhaiterait, parce que vous savez que le secteur privé et l'État ne marchent pas au même rythme. Donc, parfois, on aimerait que les décisions soient plus longues, mais en termes de compréhension, en termes d'écoute, vraiment, ça marche très bien. Et pour ça, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, j'ai la chance de diriger, et qui a la licence du World Trade Center, peut apporter vraiment sa caution, j'allais dire, politique et institutionnelle aux membres du World Trade Center, parce que nous sommes le principal interlocuteur de l'État. L'année dernière, à la même époque, nous avons été invités à un séminaire gouvernemental pour poser les principaux problèmes
et depuis, il y a des groupes de travail qui travaillent dessus. Donc, vraiment, le dialogue public-privé est un. Les deux dernières choses que je veux dire, c'est la croissance. Je ne voulais pas insister dessus parce que n'importe quelle personne du World Trade Center peut aller sur Internet et voir les taux de croissance de la Côte d'Ivoire depuis une dizaine d'années. On est au-delà de 8% de taux de croissance. En termes de challenge, cette croissance-là, malheureusement, n'est pas assez inclusive. Il y a beaucoup de jeunes. Vous savez, en Afrique, il y a une population très jeune. Elle n'est pas assez inclusive. Peut-être pour deux raisons. Peut-être la première, je l'ai dit, parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'entrepreneurs locaux qui transforment sur place. Et aussi, la deuxième raison, c'est que malheureusement, le business est un peu trop concentré à Abidjan. Et donc, du coup, ça fait que les effets de la croissance, vous les ressentez un tout petit peu moins à l'intérieur du pays. La dernière chose que je voulais dire, c'est que depuis effectivement 2011, l'accession au pouvoir du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a successivement, tous les 5 ans, des plans nationaux de développement qui permettent, qui donnent aux investisseurs et à tous ceux qui veulent avoir un regard sur la Côte d'Ivoire, ça donne un peu les priorités. Ça donne un peu les priorités et ça permet de voir où le pays va, ça donne un peu la vision. Le plan national de développement actuel, c'est axé sur la transformation. D'abord, à fond sur le secteur privé. Les 3/4 des investissements sont attendus du secteur privé. On parle de 44 000 milliards, je crois que ça fait 80 milliards de dollars. Et ça ne viendra pas que des investisseurs ivoiriens. Donc, ça viendra aussi de certains, j'espère, membres du World Trade Center et basé aussi sur la transformation numérique de l'économie. Et là, on aura, dans quelques temps, on a pas mal d'activités autour du numérique. Et dans quelques temps, je crois fin mai, on aura un salon qu'on organise avec nos amis tunisiens où le World Trade Center de Metz va en profiter pour faire une mission ici. On va visiter un peu notre petit business center du World Trade Center ici, si tout va bien. Et donc, voilà, je lance l'invitation à tous les professionnels du numérique, transformer les secteurs agriculture, e-santé, e-agriculture, ainsi de suite. Donc, voilà, je voudrais m'arrêter là. Merci Stéphane. Et aussi, pour vous, Ahmed, la même question sur la perception de faire des affaires en Algérie. Oui, merci Robin, merci aussi à tous les collègues de la franchise de leurs propos. Moi, j'essaierai d'être positif parce que ce qu'a dit Edem est vrai. Il y a évidemment la corruption, il y a également la bureaucratie qui est très pesante. Et justement, en Algérie, on a souffert également de ce type de pratique. Et là, en ce moment, il y a une lutte effrénée contre ces fléaux qui bloquent l'économie, qui bloquent le développement du secteur privé. Donc, depuis maintenant 2 ans, donc, il y a une grande campagne justement de lutte contre la corruption. Il y a de hauts responsables aujourd'hui qui sont incarcérés. Et également contre la bureaucratie. Donc, il y a vraiment, on est dans un processus d'amélioration du climat des affaires parce qu'une des mesures phares qui a été prise il y a une année, c'est de supprimer l'obligation d'avoir un partenaire algérien dans les affaires, donc d'avoir 51% et 49% de partenaires étrangers. Donc, cette mesure a été supprimée, elle est restée pour 2 secteurs uniquement, les mines, énergie, mines et produits pharmaceutiques et les transports. Voilà, 3 secteurs. Tout le reste donc, est totalement ouvert à l'investissement étranger. Donc, il y a une lutte effrénée. Mais moi, j'allais dire, je vais positiver un peu cette position pour dire qu'aujourd'hui, on sait réellement que ce qu'il ne faut plus faire. On sait que ce qui a été fait a été un fléau et vraiment un cancer pour la société. Mais aujourd'hui, on sait qu'il ne faut plus faire ça et qu'il faut se développer, notamment dans cette perspective d'insertion dans l'économie mondiale et notamment dans l'insertion dans l'économie africaine avec cet accord dont on parle beaucoup, d'accord de libre-échange. Donc l'Algérie, j'avais dit, était en pleine période de diversification de son économie, donc, et le but est d'attirer de plus en plus d'IDE, donc d'investissements directs étrangers. Donc ça, c'est le gros challenge. Et on sait que nous pouvons développer nos échanges déjà intra-africains qui sont très faibles, comme ça a été signalé. Nous avons des secteurs comme l'industrie, l'agriculture, les énergies renouvelables, produits pharmaceutiques, le ciment, le tourisme. Donc tout ça, c'est des secteurs qui sont en train d'être développés et qui pourront bénéficier
un peu à l'économie nationale dans le cadre de cette diversification et cette vision beaucoup plus globale. Peut-être je pourrais signaler que ce qui est intéressant à dire, c'est que l'Algérie a déjà un accord de libre-échange avec l'Union européenne, elle a un accord de libre-échange avec les pays arabes et maintenant un accord de libre-échange avec les pays africains, puisque l'Algérie aussi a remis tous les instruments, a signé cet accord parce que nous sommes membres fondateurs de cette ZLECAf, donc la zone de libre-échange africaine. Donc vraiment, on espère beaucoup parce qu'on y croit réellement. Il y a 4 grands projets qui ont été lancés justement pour soutenir la logistique nécessaire à cet accord. Donc, il y a la fameuse ligne Alger-Lagos, donc la route transsaharienne qui est pratiquement terminée. Il ne reste qu'une partie du Niger. Le Nigeria a terminé sa partie, l'Algérie a terminé. Donc ça va beaucoup aider. Il y a un port en eau profonde juste à l'est d'Alger qui va aussi permettre de véhiculer des marchandises, notamment pour des pays africains enclavés et gagner au moins un mois, imaginez les coûts. Donc, il y a la fibre optique aussi, Algérie-Lagos, donc, qui est en route, et le fameux pipeline où il y a des négociations en cours entre le gouvernement nigérien et algérien pour le pipeline, donc Lagos aussi, le nord donc, de l'Algérie, et pour pouvoir donner du gaz, si vous voulez, à des pays notamment européens. Donc, comme vous le voyez, nous sommes vraiment dans un processus de diversification et d'insertion de plus importante dans l'économie mondiale. Il faut que tout le monde sache aujourd'hui, et ça j'y crois profondément, que le continent du futur, c'est l'Afrique. 25% en 2050 de la population mondiale sera en Afrique. Un tiers des réserves minérales mondiales, qui sont très rares, sont en Afrique. Donc là, il faut qu'ensemble, on puisse développer tout ça pour vraiment un avenir radieux de l'Afrique. Comme on l'a dit, lutter sans relâche contre la bureaucratie, lutter sans relâche contre, si vous voulez, la corruption, et laisser le secteur privé travailler. Et l'Algérie aujourd'hui, qui était essentiellement publique, aujourd'hui 70% de l'économie nationale est le fait du secteur privé. Donc, si vous voulez, les businessmen du secteur privé savent travailler ensemble. Et je suis heureux peut-être de recevoir une délégation que va diriger peut-être Edem du Ghana, donc WTCA Ghana en Algérie, dans les mois qui viennent. Et évidemment, je suis très ouvert pour recevoir, comme on a fait une belle visite en Côte d'Ivoire avec mon ami Stephane. Et je suis heureux aussi d'avoir vu John, que je n'ai pas vu depuis longtemps, qui est très bon ami, qui est venu 2 fois à Alger d'ailleurs, lors d'événements qu'on a fait. Voilà un peu ce que je voulais dire à cette occasion, Robin. Ahmed, et nous allons certainement terminer sur une note très positive. Donc, our time is up for the session. I would like to thank you so much for this contribution. And one thing we don't have the time now to follow up on, but I will reach out to each of you to get together to discuss really how can we work more on this public-private dialogue that Stephane was also talking about, and how can we put things more together. I think it's Yash, you mentioned this ecosystem building, where I think each of you could be great anchors for more inter-African collaboration, and how can we include organizations such as the African Development Bank in that process with us. So thank you again. Thanks very much.